Hello students, আজি আমি জিপি সিৰিজৰ আন এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম এক্সাৰসাইজ 9.3 লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15 লৈকে ডিসকাস কৰিলো এই ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম চাও আহা সো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 টো কি দিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 find a GP for which sum of first two term is -4 and fifth term is 4 times the third term. Find a GP for which sum of first two term is 4 and the fifth term is 4 times the third term. ঠিক আছে এটা GP series যাৰ sum of first two term দিয়া আছে and fifth term is 4 times the third term. ঠিক আছে question number হ'ব এটো 16 let first term A common ratio R sum of first two term first term A second term A2 is -4 first term A second term কি হয় GP series AR is -4 এইটো যদি কমন লও 1 plus R is equal -4 that is equation number 1 second point is given fifth term is 4 times the third term fifth term A5 is equal to 4 times the third term fifth term is 4 times the third term. So fifth term to ki hobo? N term to amar asil GP series or etu. So fifth term. So AR to the power 4. AR square. AA cancel goal. Ki thakil? এটো এফালে আইলে r স্কয়ার ডিভাইড হৈ যাব 4 so 2 স্কয়ার therefore r is equal to 2 যে r ৰ ভ্যালু যদি আমি 1 ত বহাই দিও plus 2 is equal -4 হল এও গম পালো আমি এ আৰু আর গম পালো এতিয়া আমাক জিপি সিরিজ টু লিখিব লাগে আমাৰ নরমাল জেনারেল জিপি সিরিজ টু কি হয় এ আর স্কয়ার এনেকা যায় সো therefore জিপি সিরিজ এ কি -4/3 next r or value কিমান 2 third term to যদি লিখা 2 square ar square so -4/3 -8/3 -16/3 that is our GP series. You have given two conditions that sum of first two term is -4 and fifth term is 4 times the third term. From these two equations we have to calculate first term and common ratio. Then we can find out the GP series. General GP series AR square. So we have to put the values A and R and hence this is the GP series. So note it down. Next question number 17. Question number 17 is if the 4th 10 and 16 terms of a GP
are x, y and z respectively. Prove that x, y, z are in GP. We have given 4th term, 10th term and 16th term. That is x, y and z. We have to prove that x, y and z are in GP. When we have to show 3 numbers in a GP, we have to prove this. If A, B, C are in GP, then always remember B square is equal to AC. We have to prove B square is equal to AC, then we can say A, B, C are in GP. Okay? Next point is, if A, B, C are in AP, then we have to show 2B is equal to A plus C. If we can show 2B is equal to A plus C, then we can say that A, B, C are in GP. Now let's come to the question. We have given 4th term, 10th term and 16th term. We have given 4th term, that is x. That means AR cube is equal x. Next we have given 10th term, that is y. That means AR to the power 9 is equal to y. Last one is A16. That is 16th term is z. That means AR15 is equal to z. This is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. We have to show x, y and z are in GP. Remember the formula. If A, B, C are in GP, then B square is equal to AC. Square of middle term is equal to product of the other 2 terms. If 3 terms are in GP, then we have to remember square of middle term is equal product of the 2 other terms. Okay, here middle term is y. So let's find out y square. AR to the power 9, that is A square R to the power 18. Okay, now find out x into z. AR3, z is AR15. It is equal to A square R to the power 18. So what we have found, y square is equal to x z. That means x, y, z are in GP. So remember the formula. What we have to show when 3 numbers are in GP. When 3 numbers are in GP, that is B square is equal to AC. If 3 numbers ABC are in AP, we have to show twice B is equal to A plus C. Then we can say ABC in AP. So note down the answer. Next, question number 18. What is given? Find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888, then side 8. এটা সিকুৱেন্স দিয়া আছে, তাৰ আমাৰ n টাৰ্মৰ সামেশন উলিয়াব লাগে। গোটেইকেইটাত 8 আছে, এটা এটাকে 8 তোমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰাৰ এটা প্ৰচিডিউৰ আছে। সেইটো প্ৰচিডিউৰতে কৰিব লাগিব। তোমাৰ 8 ৰ জাগাত 4 দিব পাৰে, 5 দিব পাৰে। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ প্ৰচিডিউৰ ইজ সেম। We have to find out 8, 88, up to n term. So ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব? We have to
first take common 8, then 1 triple 1 to enter. Next we have to multiply and divide by 9. Same procedure for all numbers. If you are given 777 or 66, any number, procedure is same. Then we have to multiply and divide. 9 divide, 9 multiply. Okay. Next, nine we can write 10 minus 1, 99, 100 minus 1, that means 10 square minus 1. Next 1000 minus 1, that means 10 cube minus 1. Next 10 to the power 4 minus 1 up to n term. Separate koi jodi likho 10 square 10 cube 10 to the power 4 n term. ঠিক আছে, and minus 1 কেটা separate, taking minus 1 common, 1 plus 1 plus to n term. So this is a GP series. Your first term a to 10, common ratio 10 square divided by 10, second term divided by first term, which is greater than 1. So 8 by 9 a 10 to the power n minus 1, 10 minus 1 plus 1 n टा को प्लस करले किमान होबो n. ঠিক আছে, সো কি হবো, এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 9 into 9 81, 10 into 8 80, 10 to the power n minus 1. Next 8n by 9. So এইটো question এনেকেই কৰে, এইটোৱে procedure. 8ৰ জাগাত যদি 7 থাকিলে 7 কমন ললো, 5 থাকিলে 5 কমন ললো, ভিতৰৰ এই procedure সেম, সবতে সেম আহিব এই পাৰ্টটো, খালি ইয়াত কমন লোৱা নাম্বাৰটো বেলেগ হ'ব. ঠিক আছে বাৰু, পাতি লোৱা. নেক্সট চাওঁ আহা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19. কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19 টো কি কৈছে, find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 2 4 8 16 32 and 128 32 8 2 and half. Find the sum of the corresponding, find the sum of the product of the corresponding term. ফাৰ্ষ্টে প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চাম. দুটা সিকুৱেন্স দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে 2 4 8 16 32, আনটো দিয়া আছে 128 32 8 2 half. Find the sum of the product of the corresponding terms. Corresponding মানে ইয়াৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই,
ইয়াৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই তাৰপিছত তাৰ চাম উলিয়াব লাগে ঠিক আছে মানে 2 into 128 4 into 32 8 into 8 16 into 2 plus 32 into half এইটো ইয়াত যদি আমি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ কেনেকৈ প্ৰচিড কৰিব লাগিব 2ৰ পাৱাৰত ভাঙি ল'ব পাৰি এইটো কিমান হ'ব 128 2 to the power 7 2 into 2 to the power 7 2 square 2 to the power 5 এইটো কেনসেল যাব 16 মানে 2 to the power 4 এইটো হ'ব 2 to the power 8 2 to the power 7 2 to the power 6 2 to the power 5 2 to the power 4 জিপি সিৰিজ হৈ গ'ল এইটো এটা জিপি সিৰিজ য'ত ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম a2 2 to the power 8 কমন ৰেচিঅ' হাফ টাৰ্ম কেইটা আছে 5টা আছে এইটো লেছ দেন 1 so এইটো কিমান হ'ব 2 to the power 8 r to the power n half to the power 5 minus 1 oh sorry 1 তকৈ ডাঙৰ হ'লে 1 minus এইটো 1 minus half হ'ব 1 minus 2 to the power 5 half গ'লে half এইটো ওপৰত গ'লে 2 to the power 9 1 minus 2 to the power 5 এইটো যদি মই ক্যালকুলেশন কৰা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল নেক্সট খিনি ইয়াত পাতি দিছো 2 to the power 9 multiply 2 to the power 9 minus 2 to the power 9 divided by 2 to the power 5 কিমান হ'ব 2 to the power 4 ঠিক আছে 2 to the power 7 মানে 128 আছিল 128 ৰ লগত 2 to the power 9 হলে 4 হ'ব হল 496 এইটো আনসাৰ ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো বুজি ল'ব লাগিব সাম অফ দা প্ৰডাক্ট অফ দা কৰেসপন্ডিং টাৰ্মস কৰেসপন্ডিং টাৰ্ম আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰ সামেশন কৰেসপন্ডিং টাৰ্ম ফাৰ্স্ট টাৰ্ম সেকেন্ড টাৰ্ম তোৰ পাৱাৰত ভাঙিলো ভাঙাৰ পিছত আমি দেখাই পালো এটা এটা জিপি সিৰিজ তো ক্যালকুলেশনটো তেনে কৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট কোৱেশ্চনখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিম এইখিনি তোমালোকে পাতি লোৱা থ্যাংক ইউ